السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ الآن المحاضرة العاشرة والأخيرة لهذا الكورس لمادتنا Pharmaceutical Technology. degree تكلمنا بذيش المحاضرة عن F اللي هي Rate of Sedimentation Volume، وقلنا من ضمن البارامتر يعتمد عليه هو degree of flocculation. هو يبين لي أو يوصف لي العلاقة بين السيديمنتيشن فوليوم الفلوكيوليتد اللي هو الF ويا الفوليوم of some same suspension when deflocculated اللي هي الF infinity. إذن هي حاصل ضرب rate of sedimentation floculated multiplied by the same volume when deflocculated. فهي مثل ما تكلمنا تقيس الديجري of floculated. السمول إلها للبي فاليو suspension condensed sediment على عكس إذا كانت القيمة كبيرة. إذا كان lower limit is 1 فإذا معناه no flocculation in this system. الفلوكيوليشن اللي هي البارتيكلز flocculated in secondary minimum form a loosely bounded structure called floc or flocculate. A suspension consisting of particles in this state is said to be flocculated. Although sedimentation of suspension is fairly rapid, loosely packed, which flocks retain their structure. Super-latent liquid is clear because the colloidal particles are trapped within fluids and sediments with them. Secondary minimum fluctuation is therefore a desirable state for a pharmaceutical suspension. الفلوكيوليشن عدة فاكتورات أثر عليها اللي هي particle size, particle shape, concentration. فمثلا particle shape factor contributing to secondary minimum flocculation are shape asymmetrical particles that are elongated beyond more satisfactory than spherical ones. Concentration يعتمد المعدل الفلوكيوليشن على number of particle present، ايش قد عدد الجزيئات المتواجدة، so that greater the number of particles فإذا more collision there will be and more flocculated. كل ما تكون عدد الجزيئات أكثر كل ما يكون collision تصادم أكثر فبالحالة يظهر بشكل flocculated. Controlled flocculating أو يسمون flocculation agent by addition of charge molecule اللي هو يكون بشكل يا أما electrolyte أو detergent أو عن طريق البوليمرز. Controlled flocculating اللي هي addition of electrolyte ممكن يا أما يكون من ضمنها بالالكترولايت. إضافة الالكترولايت أو الأيونيك سيرفيس أكتيف ايجنت شو يسوي؟ يقلل الزيتا بوتنشال results in displacement of whole of Delvo plots to give satisfactory secondary minimum. يبدي البلوت مالته جدا تقل وينطيك المينيمم secondary with high charge particle to control the depth of secondary minimum to induce a satisfactory flocculation state. هذا يسموه مثل ما قلنا controlled flocculation. أيضا it is important إذا كان constant في ال pH range because magnitude of the charge on drug particles very greater with pH. Other additive مثل flavoring agents also affects على particle charge. Listeric stabilization of suspension concept applied to pharmaceutical suspension when naturally occurring gums like tragagan or synthetic material.
such as non-ionic surfactant and cellulose polymers used to produce satisfactory suspension. Okay, هذا Listeric stabilization or يسموه protective colloidal action. هاي الماتيريال لها تأثير، مثلا تعمل على زيادة الفيسكوسيتي، تقلل rate of sedimentations للparticles، also absorb layer تكون لي around the particles that approach of their surface, and aggregation to coagulated state is hindered. The particles not approach one another closer than twice the thickness of absorbed layer. البوليمر consideration أيضا يكون له تأثير على هذا السيستم، يأثر لي على الاتراكتيف أو repulsive forces between the particles. This is not achieved by all polymeric materials, and deflocculated and caked system may be produced. The balance of forces depend on تعتمد على شغلتين، thickness والconcentration. concentration أيضا يأثر على attractive forces وبالتالي يعمل aggregate للparticles مقارنة بالflocculation. Listeric repulsive forces depend on concentration and degree of solvation للpolymer chain to prevent the close approach of the uncoated particles, but low enough so that the attractive forces is dominant. الشيء هذا يحدث aggregations للparticle تقريبا is about twice الادزورب layer thickness، ضعفها. أنا ذكرت لكم عدة أمثلة من البوليمرز مثل بوليساكرايد، كيجي، تراجان، قسم منها تكون ووتر soluble مثل سيلولوز، هيدريت سيليكيت اند اكسترا. مجرد أمثلة تطلعون عليها تعرفون شنو أنواع البوليمرز المستخدمة. Rheological أيضا هي واحدة من البروبلمز اللي أستخدمها dispersing solid materials in water is that the powder due to the entrapments air or the fact that the solid surface is hydrophobic. فهي واحدة من المشاكل. ها بالنسبة لنا للsolid material. liquid material أيضا to wet a powder completely there should be decrease in surface free energy result of the immersion process. هاي واحدة من البروبلمز اللي تعطوتي بالنسبة للsolid والliquid material شلون تسوي لي wetting للباودر المستخدم. The problems may arise because the build up of an adherent layer of suspension particle on the walls of the container just above the liquid line that occurs. This layer dry to form a hard, thick crust. Surfactant reduce the absorption by coating both the glass and particle surface such that they repel each other. Rheological properties of suspension اللي هي flocculated suspension tend to exhibit the plastic أو pseudoplastic flow. هذا يعتمد على concentration. This means that the viscosity of flocculated suspension is relatively high when applied shearing stress شو تكون قليلة، وهذا but it decrease as applied stress increase and attractive forces producing the flocculation are overcome. The apparent viscosity للconcentrated deflocculated suspension is low. شو وقت تكون قليلة؟ عندما يكون sharing stress إلها قليل، وتزيد عندما يكون sharing stress إلها عالي. In addition to rheological problems associated with particle charge, sedimentation is occur influenced by the rheological properties للliquid phase.
إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، وإن شاء الله قد نكون إحنا كفينا وياكم هاي المادة لهذا الكورس. أتمنى لكم كل الموفقية والنجاح بحياتكم. شكرا جزيلا لإصغائكم. شكرا جزيلا لإصغائكم.